இந்த வீடியோல நாம எவ்வளவு verbs வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, hello everyone, thank you so much for clicking in. Today we are going to learn some verbs in a different way because many of our learners asked me how to collect verb, so I'm going to explain that. Before that, if you are new to my channel, welcome. I'm Saranyavani, an English teacher. Please subscribe to my channel to get more updates. Let's begin. இப்போ நான் நினைச்சா உங்களுக்கு 500 verb 1000 verb அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நிறைய verb வந்து கொடுத்துருக்கலாம். பட் அதை வந்து முதல்ல கொடுக்காததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மீன் வந்து கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்க கற்று கொடுக்கறது நல்லது இல்லையா? ஸோ verb வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். சும்மா ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் இருந்தால் நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு, யாராச்சும் ஒருத்தங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க, இல்லை நீங்கள் ஒரு பார்க்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை சுற்றி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது சும்மா பார்க்கில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு தான் இருக்கீங்க, ஐ வென்ட் டு பார்க் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். பட் அந்த பார்க்கில் உட்காந்துருந்த அந்த டைமில் எவ்வளவோ ஆக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களை சுற்றி நடக்கும். கொஞ்சம் பேர் ஜாக் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் ரன்னிங்கில் இருப்பாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நம்மளால் நிறைய வேர்ப்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற வேர்ப் தான் உங்களோட லைஃப்பில் பேசுகிறதுக்கு உதவும். நீங்கள் புக்கில் எவ்வளோ தான் வேர்ப்ஸ் கற்றுக்கிட்டாலும் அது வந்து பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப உதவாது. ஏன்னா கொஞ்சம் தான், ஏன்னா அவங்கவுங்க சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி அவங்கவுங்க வேர்ப் வந்து உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து நீங்கள் எப்போ அந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வேர்ப் வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அன்னிலேருந்தா உங்களுக்கு அந்த வேர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் சின்னதாக ஒரு ஈவினிங் டிஷ் வந்து பண்ண போகிறேன், ஈவினிங் ஸ்நாக். டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கட் டவுன் ஆன் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ நாளையிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ஸ்நாக் பண்ண போகிறேன். அதுலேருந்து நம்ம என்னென்ன வேர்ப் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். These are all bananas. Today I am going to prepare banana bhaji. Banana bhaji வந்து prepare பண்ண போகிறேன், செய்ய போகிறேன். So here we call it பழம்பொரி. இங்கே நம்ம எப்படி கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா கால் பழம்பொரி அப்படின்னு. It is a very famous dish in Kerala. கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு famous dish. Actually it is a snack. So bananas are ready. Look at them. பாருங்க, they look yellowish. So in several minutes we are going to kill them. நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை வந்து கொன்னுட போகிறோம். They are so innocent. Okay, let's do it. I'm pressing the bananas here. லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன், அமுக்கி பார்க்குறேன். I guess it is in the perfect stage to make பழம்பொரி. கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குது, கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது. ஐ திங்க் ஸோ. So here I have taken some all-purpose flour, maida, and some besan, sugar, and a pinch of turmeric, கொஞ்சம் மஞ்சள். So I don't know the measurement. எனக்கு தெரியாத measurements பற்றி. I'm sorry. So yeah, instead of besan you can use rice flour also. அரிசி மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம். I don't have it at home. அது வந்து இப்போ இல்லை வீட்டில். So I am going to use these ingredients. Here I am making batter. நான் வந்து மாவு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். I am mixing some water. கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன். Now I am stirring it. நல்லா கிளறுறேன். In between I am checking the consistency of the batter. பேட்டரோட தன்மையை வந்து பார்த்துக்கிறேன், கரெக்டாக பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான அளவில் இருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன், பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறேன். Now the batter is ready. Okay. Now I'm going to peel some bananas and keep it in this plate. இந்த பிளேட்டில் வந்து கொஞ்சம் பனானாஸை உரித்து வைக்க போகிறேன். பீல் உரிக்கிறது. ஓகே. Now bananas are waiting. Wait. We have sliced the bananas into several pieces. நிறைய பீசஸாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணியாச்சு, கட் கூட சொல்லிக்கலாம்.
So we have cut the bananas. I feel like eating them. Feel. எனக்கு சாப்பிடணும் போல இருக்கு. So cut, slice, feel, eat. We are frying the banana bhaji. Fry பண்றோம். பொரிச்செடுக்கிறோம். பொரிக்கும் போது ஒரு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா? அப்படின்னா அது வந்து sizzle. Okay? I have covered the bhajis with a plate. Now I'm going to taste the bhajis. Taste பண்ண போறேன், ருசி பார்க்க போறேன். I have made some puppet bhaji with leftover batter. So மிச்சம் இருந்த batter வச்சு கொஞ்சம் puppet bhajiயும் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம். And yeah, they look so delicious. I don't know how they will taste. Let me see. One is dark and the other one is fair, but both give heavenly taste. Most of the bhajis were burnt. நிறைய bhajis வந்து தீஞ்சு போயிருக்கு. That's all for today's video. If it is useful, let me know in the comment section below. If you really like this lesson, give a thumbs up and share it to your friends. And I'll meet you on Sunday. Until then, bye-bye.